في مدينة بعيدة جدا قاسية الحياة فيها. مش أي حدا بيقدر يعيش هون، وين درجات الحرارة بتوصل 71 تحت الصفر. -48. طلع يا اخوان درجة الحرارة بس. Tomorrow really 15. And in my village it's -54. وصلنا عند سوق السمك. سوق السمك هو مختلف عن كل سوق بالعالم. فيش فروزن اوبن ماركت. كل الماركت هون، هاي المدينة بتعتمد على السمك المثلج الفروزن، بيطلع من النهر من هون. هاي المدينة كلها عايشة على النهر، تخيلوا درجة حتى المي بيشربوا من النهر مش من تحت الأرض، لأنه حكينا لكم تحت الأرض في مشكلة. تحت الأرض ما في مي، الأرض تحت الأرض كلها مثلجة. Very famous, popular frozen fish market. Yes, it's also something very local. So they bring it from the lake, right? Yes, most of the fish is caught from the north of Yakutia, from the lakes. From the lakes, and people love to eat like frozen fish here. Yes, normally we eat it frozen. This is very good fish. Really frozen? يعني ما فكرت إنه حدا بيقدر ياكل مثلجة هيك مثلجة بياخدوها. How you eat, like you cut it like this? Yeah, we cut it. There are many ways. So one of the ways is just to cut it and eat the thin slices with the salt and pepper, and it's really good. It's traditional in Yakutia. Yeah, it melts in your mouth and tastes really nice. Okay, so هي مثلجة بتقول لك it melt in your mouth، يعني بتذوب ثم كنت بتاكلها. أنا ثلجت مش قادر أمسك. Oh, I'm freezing. I'm getting freezing. Can you hold the camera? Yes. Thank you guys. Thank you. طلع عاملين لنا عشاء. Is kid of horse, little Kid of horse. horse, yeah. жеребятина. He's famous here, right? Yeah. طلع بياكلوا الحصان هون. هاي الثقافة عندهم، كل أهل ياكوتس بياكلوا الحصان. لازم نعرف إنه أهل المدينة كلهم أكلتهم الرئيسية السمك المثلج frozen fish. Ты же знаешь, я специально не могу. Yeah. So هاي هيك بياكلوها، شايفين بقطعوها Попробуй. وبياكلوها. شوف هام ده كلها هسه. It's frozen fish. بسم الله. Не, сюда макай. بنحطها في هاي. Да. يعني كأنك تاكل رو فيش طعمها زاكي. بعدين بقول لك هاي انها ما بتتعذب، لانها اول ما تطلع بتتثلج فما بتتعذب. Как вас зовут? Марина. Мария. وفيها واحدة من أصعب المهن بالعالم. From 1995 year, every day this woman stay here. 1995. Yes. How old is she? All life. And сколько вам лет сейчас? I think around 60. 60. And Yes. she work here every day? Yes, for sure. And look her skin. It's so nice because it's already working with the no freeze. Okay, how many Understand? hours per day? В зимнее время с 10 до 6. About 8 hours per day he working. He She's stay standing here. Вам не холодно? Ну, как холодно, видите, вот одевайте. Look, inside shoes, something like that. She stand here. Yes. بتوقف على هاي Inside too. لأنه كثير برد. طلع Постой здесь, тепло будет. هاي عمرها 60 سنة بتوقف هون 8 ساعات بتبيع سمك مثلج Ближе шерсти вот до сюда. بالسوق. You have a T-shirt from Camel Suit. Да, потом я одеваю вот это вот. 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 Ah. Полушубок, We да, look this полушубок on the shop, одеваю. Okay. but it's so warm. It's so warm. Потом овчиной курткой. Five jackets. She says that it's not good. This is not good. This is not good for this job. We cannot job only natural Like clothes. animals. Or yes, أي شيء مصنوع بقول لك ما راح تتدفى فيه. really hard work. هاي يمكن أصعب الوظائف في العالم بحسها، لأنه أنا ما بقدر أقعد هون أكثر من 5 دقايق. عن جد مش طبيعي. شوف أنا هسه 3 دقايق، شوف كيف وجهي صار. هسه هاي رموشي كلها بتثلج هيك، شوف الرموش كلها مثلجة. Хочу! Dubai. Дубай хочу! Ну денег! She says buy a ticket and She will come. she will come. Да, Дубай хочу, конечно, Дубай хочу.
Now we go to find some fishers who fishing on this river. It's minus 47 degrees outside. بس كيف بيطلعوا بالسمك المثلج؟ كان لازم نروح ندور على صيادين في درجات البرود القاسية. That's a house of fishers, local fishers. They sit inside this house and fishing here, frozen fish. Bye. Good luck, please. If I cannot go back, just go straight, okay? Come back to Yakutsk. اللي ما بتقدر تطلع ايديك لأكثر من دقيقتين ونشوف ونعرف كيف. We're gonna do fishing now here. Yes, he sit inside the car because it's very cold. And look at this. And he do fishing here. Yes. Oh. Hey, how are you? Let's go inside. Hey. So احنا هسه بفرجينا كيف بصيد الفروزن فيش. Look how crazy it is. طلع سكر حاله بالسيارة. حط السنارة هيك. This is insane, man. I never seen this in my life. هيك بيطلعوه السمك في أبرد مدينة في العالم، هيك بصيدوا السمك وبتلاقوه بالفروزن ماركت اللي في المدينة. احنا طلعنا من المدينة على النهر، هذا النهر، احنا هسه بالفروزن ريفر. Small fish and catch big fish. After the catching, the fish will be frozen right now for few moments. هو قاعد بالسيارة بيطلع السمك، أول ما تطلع السمكة من النهر على طول تتلج يعني get freezed. صدق. Yes. Вот живец как раз такой. И в воду кидаешь. He go to another place like 5 kilometers and catch a big one. And after he come back to Yakutsk to market. هاي راح يستخدمها للسمك الكبير. What you say about Mr. Putin? Huh? هون عشان يصيد سمك الصغير بعدين بيشيل السيارة. Show to us how he catch a big fish. المشكلة في الجو هذا يا اخوان، يعني مش ثلج عادي هذا، يعني الكاميرا كل دقيقتين بتثلج بتبطل تشتغل، كل دقيقتين تلفون بيطفي، كل اشي بيطفي. Одел. И в лунку. Потом его оттуда запихиваешь. Вот так вот. Вот она лес. The last time coronavirus killed all my business and now I'm fish here. Whoop. It's like a hobby. He don't need it to do it for money. Yes, all people scared to fishing on this temperature. It's a big extreme. That's our life in the north of Russia, guys. And so kind people. Thank you. Ну давайте, счастливо вам. Давайте, счастливо. You can hear the sound of Yakutian musical instrument. It's called homus. ولكن هاي المنطقة فيها سكان أصليين مختلفين عن الكل بكل إشي، بالثقافة بالأكل بطريقة حياتهم. You are Russian but you look different like. Yeah, so I am Yakut. I am representative of the indigenous people of Siberia. We are native of Yakutia. So our ancestors lived here for 1,000 years. You are part of Russia. But we are still part of Russia. Russians, like the ones that you probably imagine, they are very different from us. We have common language, of course. I speak Russian, but we also speak our native language. Yakut language or Sakha, it's different. It belongs to Turkic group of languages. Turk. Yeah, everything is different with Russians. Like the cuisine is different, the mentality, culture, the weddings. Welcome to Ikudas. 3 days. This is our hotel. صحيح ليش الناس عايشة هون رغم صعوبة الحياة؟ شوفوا غرفتنا الليلة. ليش ما يروحوا مكان أدفى شوي؟ We have ice breakfast. 5 minutes more. Frozen fish.
So Yakutia is famous for its natural, very beautiful, pure diamonds. لأنه هاي المنطقة فيها أكبر منجم ألماس بالعالم. أكثر منطقة في العالم فيها دايموندز. شوفوا فيها شغلات عجيبة، فيها هاي الحفرة، أكبر حفرة بالعالم. هذا المنجم شايفينه، هذا المنجم موجود في هاي المنطقة، منطقة ساخا، في مدينة اسمها ميرني. فهاي المدينة عشان هيك هي متطورة وغنية رغم كل البرود القاسية. فرحنا على سوق الألماس. Black diamond. And this one is the most expensive. Yakutia, as our region, republic, is famous for diamonds. 1/4 of diamonds of the world are mined here. Diamond is everywhere here and it's cheap. Yes, here you can buy relatively cheap diamonds. Good quality. They will be really pure. شايفين احنا هسه في محل للدايموند. هاي المنطقة كلها أشهر منطقة في العالم للألماس يا اخوان. عندهم منجم يعتبر الأكبر في العالم، حفرة هيك كبيرة في مدينة اسمها ميرني، حوالي ساعتين من هون، وتعتبر من نفس المنطقة. فليش روسيا كثير مهتمة بهاي المنطقة وتبعتها لإلهم ساخا اللي هي الريجن، وسيبيريا بالنسبة لهم لأنه كلها ألماس. This is 1 carat diamond. $9,000. ايش في نشاطات هون ممكن الواحد يسويها؟ It's currently foggy and minus 44 degrees. اليوم مش كثير بارد الجو. Будешь рассказывать? Good? Yeah, it's good. Thank you. You're welcome. ايش ممكن نسوي في أبرد مدينة في العالم؟ ساونا، راشن ساونا، رايت؟ You can call it بانيا. في كل بيت عندهم ساونا، فاحنا هسه عندهم بالساونا نفسها شايفين كيف؟ يعني جنب بيتهم تراديشنال ساونا، يعني هيك بثقافتهم. درجة الحرارة عالية جدا هون وبرا ماينس 50، فايش اللي بصير؟ بيجوا بقعدوا هون بقضوا الوقت هيك في الساونا، بعدين بيشلحوا البلايز والهيك وبينزلوا تحت بنطوا. فهسه قالوا لي لازم انت هيك تعمل، يعني لازم تتبع ثقافتنا، تطلع برا بصير تنط وتحط ثلج لحالك عادي، ما راح تحس بشيء لانك انت طالع من ساونا. في هذا النعناع بيستخدموه عشان يضربوا فيه الجسم قال. وهاي الغرفة، هاي الغرفة في درجة الحرارة 100 بالداخل. Где переворачивается? Давай! أنا مش قادر أستوعب، أنا بلعب بالثلج كمان. How are you, bro? Fine, I'm Russian. You're Russian right now. You're Russian for 5 minutes only. Just subscribe now. Just now. Typical day. Wow. This is crazy. Minus 50. بيلعبوا كرة قدم. يلعبوا كرة قاعدين. درجة الحرارة ماينس 50. بس الروسيين بتحملوا، يعني هون أهل البلد بيسموهم الياكوتيين اللي من المدينة، الياكوتيين بتحملوا درجات قاسية، يعني اكستريم حياتهم. بس أنا فكرتها مملة، ولكن بعد ما شفت الساونا والهاي حسيت إنه ممكن تعمل بعض الشغلات في بعض النشاطات. It's a football baby. برو بتقدرش تتجمد الكرة نفسها، بهدف واحد بتنتهي اللعبة. فوتبول. والله اكستريم. Шут луверы. Акеры не успел. Ну, потом. آخر يوم في أبرد مدينة في العالم. طبعا هم غادروا وأنا ضليتني لحالي هون. بمناسبة 6 مليون احنا وصلنا هون على أبرد مدينة في العالم. طيب ايش رأيكم؟ اوكي أنا بعرف إني بطلب كثير، بس يلا على 7 مليون رح نطلع على أمازون في البرازيل. Let's go to 7 million.